Nakeri Betul Village Panchayat has resolved to issue show cause notice to the departments organizing Defence Expo. The Panchayat has asked for reply within 3 days. They have also asked the officials to furnish the NOC acquired from the concerned departments to organize Defence Expo in Betul. The expo is slated from the 28th of March to the 31st of March. ग्राम सभेक आमी विचारले पंचायती मेंबरांक तांकां कितें पावलां ह्या डिफेन्स एक्सपोचे वयर आनी तेमी आमकां सांगलें की तेमकां कांयच इन्फॉर्मेशन ना म्हणून आनी जेन्ना ना म्हणटा तेन्ना आनी हो डिफेन्स एक्सपोची सायटीर काम चालू जालें आनी चालू जालें म्हणटच आमी ताका सांगलां की जे कोण काम करता तांकां शो कॉज नोटीस इश्यू करा म्हणून आनी आख्खे ग्राम सभेन डिसिजन घेतलां की शो कॉज नोटीस इश्यू करपाक आनी विदीन 3 days तांणी पंचायतीक रिप्लाय दिवपाची. लोकांची म्हणणी अशी आहा की जरी आमकां कायदो लागता जाल्यार डिफेन्स एक्सपो करतल्याक कित्याक कायदो लागना आनी लॉ शूड बी वन टू एवरी वन वेदर इट इज द गव्हर्मेंट वेदर इट इज अ प्रायवेट बॉडी वेदर इट इज अ इंडिविज्युअल वेदर इट्स अ गोवन वेदर इट्स अ नॉन गोवन अँड दॅट इज वॉट ग्राम सभा हॅज रिजॉल्व टुडे. तेमी आमकां कांयच हेतून गेल्लो न्हू परमिशन घेतला जेव्हा पंचायती तेमकां कांय कळयलें बीन तेका लागून आज लोकां डिमांड हो. Show cause notices will be issued to Secretary Industries Nodal Officer of Goa, GIDC, Pavilion and Interiors Private Limited, Director of Defence Exhibition, Maheskar D.O. Singh. Savio Dias for Prudent. Zero export duty on low-grade iron ore, though said to have brought a relief to the Goan mining industry, it's not. Moreover, royalty on iron ore and contribution to the permanent fund has brought down industry's earnings below the profit margin. Similarly, crashing prices of iron ore in the international market has made the production cost unaffordable. In the current situation, mining companies will have to bear a loss of almost 250 to 330 rupees a ton on the iron ore export, despite zero export duty. Slashing of 10% export duty on low-grade iron ore seems no more a big news for the mining industry. Looking at the trend and ore prices in the international market, it will be difficult for the Goan mining companies to earn even minimum profits. Now, take a look at the calculations with low-grade iron ore currently priced at $25 in the international market. Then the value of rupee against dollar is 67 rupees, means $25 multiplied by 67 rupees equals 1,675 rupees. Here is the list of various taxes on the extracted ore and its transportation. 15% royalty, 15% royalty contribution for district mineral fund, 10% district mineral fund, 2% exploration fund, 0% export duty. Now subtract 675 rupees from total 1,675 rupees per ton ore. What you get is only 1,000 rupees and now less 30 rupees and transport cess. The remainder total you get is 970 rupees a ton. Now have a look at the cost in the mining of iron ore. Logistic charge from mines to ship 400 rupees. Extraction cost 900 rupees. Total cost is 1,300 rupees. Now minus 970 rupees from production cost, that is 1,300. It gives a loss of 330 rupees. Member of FIMI, Harish Melwani says central government is likely to amend the MMDR Act to allow dumping of rejected material outside the lease area. They will be amending the mineral conservation rules. ते पळय डंपिंग भायर करूंक जाय लिजाच्या भायर करूंक जाय कित्याक लीज आमचे दाखले पयलीं गोंयान आनी अखंड मिनरलायज्ड आसा पूण तातूंत तो डंपिंग कसो करतलो कित्याक एक्ट म्हणटा की यू कॅनॉट डंप ऑन अ मिनरलायज्ड एरिया म्हण तूं डंपिंग चालू करतलो जाल्यार तुका रिजेक्शन जे येता पळय ते खंय डंप करतलो भितर तूं डंप करूंक शकना आनी भायरूय डंप करूंक शकना म्हण ते खंय वयतले ते वाऱ्यान वचोंक कांय शकना. Low-grade iron ore does not have any demand in the domestic market. If the mining companies export ore to China, they are sure to face the loss. The cost figures are no more encouraging to the mining industry despite the slashing of export duty. Reporter Mahesh Ghadi with Tukaram Marathi for Prudent. Sada garbage treatment plant has turned into a health hazard.
On Saturday night, patients of MPT hospital and nearby residents had to suffer as there was smoke emitting out of the garbage plant. MPT Fire Brigade rushed to the site to get the smoke under control. The chairperson of Mormugao, though fully aware about the long-lasting menace, municipality failed to remedy the situation. भितरच्यान मरे स्टीम भायर सरता मागीर ते धुंवर जाता तेका आनी आमचे कितें हॉस्पिटलान सगळे पेशंट फूल आसा तांकां परते सगळे धुंवर भितर वयता आनी आमकां पेशंटा सारके त्रास जाता म्हणून आमी सकाळीं 2 गाडी ही तिसरी गाडी मारता आतां दुसरी हाडपाक वयता आमी. आनी तो उजो लागपाचो कारण ती मिथिलीन गॅस तयार जातात. आयज आमी सांगपाक आमकां लज दिसता आमचो जवळ जवळ 72,000 टन्स गार्बेज थंय स्टॅग्नंट आसा आनी त्या कारणान ते एक मिथिलीन गॅस तयार जाता आनी जशी गरमी वाडटा पळय थंय ते स्मोक भायर सरता. उजो हो भगभगीत उजो पेटना तो एक मिथिलीन गॅस जाता. सेम आतां तुमी पयले आसता मागीर आमी ते उजो आमी मिशन चालू केलें, आमी JCB हाडली आनी फायर ब्रिगेड हाडून तो कंट्रोलान दवरलो. आतां हे 2 दीस तुमी पयले आसता हीट कशी वाडलेली आहा, मुंबईन पावस पडला त्या कारणान हांगा चड गरमी वाडलेली आहा आनी गरमीन ते मिथिलीन गॅस जावपाक चड शक्यता आहा. धुवराक लागून पेशंटाक खूब त्रास जाता. पर्मनंट सोल्युशन जशें आमचे कलिगान सांगले तशेंच करपा जाय. पेशंट आनी स्टाफाक बी खूब प्रॉब्लम जाता धुवराक लागून. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वाडटा आनी लोकल रेजिडेंट्स आसा हांगा, लोक हांगा रावता आमचे MPT कॉलनी, कस्टम कॉलनी लागीं आसा, तांकां बी खूब प्रॉब्लम जाता. सफोकेट जाता सारके, हेच जायना, श्वास घेवपा जायना, ऑक्सिजन हे जाता धुवरान मेरेन सफोकेट जाल्ल्या भशेन जाता, श्वास घेवपा जायना, ब्रिथींग करपाक प्रॉब्लेम जाता. Let's take a short break. Stay tuned.